When we talk about software process means all the activities which involves in producing the software. We know that there are a number of activities we have to carry out when we develop a software. So for all those activities, we say it is a software process, right? So I'm going to write the definition as well. Activities involved in producing software. So what we mean by software process is activities involved in producing software system. Right? So there can be number of activities. We can say as specification, and design and implementation, validation, and evolution. So these are the activities which we follow when we are producing software. So our software process will be doing these activities, right? So we have activities, set of activities to do. One of the activity is specification, then we do design and implementation, and then we do validation, and then at the end we do evolution part. I'll come to these terms later. What you have to remember up to now is when it is a software process, there are a number of activities involved within. These activities are given as this. So we have learned about software process, and this process can be done two different ways. First way is we create a plan and thereafter we work according to that plan. So for that way, we call it is plan driven process. As well as there's another way which we call as agile process, right? So we are producing software and we have set of activities to produce software, and the way we produce software can be in two different ways. We can follow this plan driven process, or else we can follow this agile process. In plan driven process, we have uh, we have to create a plan and then we work according to that plan. So planning process will be finished at the beginning, and thereafter we follow certain set of stages. I'll draw it like this. So here what we do is we start with a plan and then we can design, and then we can build the system, and we can test the system which we build, and thereafter we can deploy the system, right? So in plan driven process, we start with the plan and then we go to design level. After designing, we build the software,
And after building, we test the software. After testing, we have this deployment part. So here, when we talk about the timeline, if I mark the timeline like this, I mark the timeline. So this is the time frame we have. Start with planning and ending with deploying the software. So what the thing we have to think of this plan-driven process is in this process, output of one stage are used for the following stage. That means output of planning stage will be used to design, and output of designing stage will be used to build the software, and output of building will be used to test, and after testing we deploy. So the deliverable will be at the end. So we have a plan and we work according the plan, and at the end we give the software, right? So this works like this. First you can say plan, and then after planning, what you do is you design. After designing, what you do is you build the software. And after building, what you do is you test the software, and after testing, you deploy your system. And that means the place we get the target we need to achieve will be at the end. We follow the process, and at the end, we have an outcome of this process, right? So while we are having that plan-driven process, we have another process which is called as agile. I'm moving into that now. Here we do not follow a specific plan as the main thing. We have plans, but we have small iterations, right? That means at the beginning we plan some part of the software, and then what we do is we iterate rest of the things we have to do to develop this system. We had to do design part, we had to do building part, as well as we had to do testing part. So what we do is after planning up to certain level, we design the software, and at the same time we can build, and at the same time we can test. So what I told you here, when we use a plan-driven process, outcome of one stage will be taken as input to the following stage. That's what I told you in plan-driven process. But in agile process, what we do is we have iterations here. That means while we are developing, while we are designing, we can build, and at the same time we can test. We do not have to wait for these activities. We can do those things in an iterative manner, and after doing that we deploy that part of the system, right? So again what we do is after deploying that part of the system, again we make a plan for the other activities which are remaining. We make a plan, and then again we carry out this set of iterations. That means we think of designing that part, and we do think of building that part, and then we do the testing of that part. So again, this will be the second set of activities you are following in this agile process. So after carrying out these things, again you deploy.
So when you compare these two processes, that means when you compare plan-driven process and with the agile process, here I can draw this like this. What I have here is something like this, right? That means here I have planning, and then I design the software iterative manner with the building process. That means building means the coding part, and testing process, right? We have iteration here, and at the end, after here we do developing part, and after this iteration we have the target, we have a target output, right? So, and after this first iteration, what we do is we again go for the second set of activities. Again we plan and we do development and building and testing in an iterative manner, and then we deploy the software, and then again we have a deliverable here, right? So when you look at these two diagrams, you will see here we have set of activities in order, but we do not have set of activities in order here. We follow the plan, and we have an iteration here, and then we deploy the software and produce an output, a target output, and thereafter again we follow a certain plan, and we deploy, test and build the software in an iterative manner, and then after deploying we have another uh, outcome. So here in this process we have commutative outcome. I write it here as in this. At plan driven process we have outcome at the end. Outcome at the end. And here what we have is we have cumulative outcomes. Right? So when someone develops a software using plan-driven process, the customer will have to wait until the developer or the development team finishes all these activities and gives its product at the end. But in this case, customer may receive products in between the development process. Right? So this is the difference between plan-driven and agile process. And for this iteration part, and for this uh, iterative part, we call it as a sprint. Here, we can mark it as a sprint. We call sprint. This is just a term which we use for this iterative part, sprint. Right? All these iterative parts are called as sprint. So this will be the first sprint, and this will be the second sprint, right? Usually in agile process, we have a specific time to complete a sprint. For this part, your development team will decide the time you are going to allocate for this sprint, and the same amount of time will be allocated for the second sprint task. So if the development team thinks that the deliverable they target to develop will not be able to develop during this sprint, what they do is they minimize the things that will be included in this deliverable and give a deliverable, however, within the given time frame. So here we have specific time frame, a specific time frame for for each sprint, right? So that is the difference between plan-driven and agile process. So timeline is same as the plan-driven process.
So same timeline we have here and here, and the way we develop is different. So these two are the types of processes which you can follow when you produce software. Right? So based on these, we have what we call as process models. Software process modules. In this software process module, some software process modules can be plan driven and some software can be agile based, and some may be a mix of those. So according to the way, according to the type of process we are going to use, we have number of process modules which we learned as waterfall model and incremental model, and then reuse oriented model. Reuse. I write it like this. Right? So there are a number of software process modules which we can refer as waterfall model, incremental model, and reuse oriented model. Right? So in waterfall model, we follow a model which is similar to this plan driven, and incremental model we can mix that with agile process, and here also in reuse oriented also we can have features which we find in agile process, right? So all the things you have to carry out during these modules, when you, if you follow these modules, are there in your lecture material, and the lecture video will if you refer the lecture video, you will be able to learn what are these things, what we mean by waterfall model, incremental model, and reuse model will be clearly explained. Therefore, I'm not going to discuss those things in detail, but remember, if you are asked to draw these models, uh, you can refer that common lecture material, common lecture video, and from there you can find how this works. But I'll briefly uh, let you know what are these things. In waterfall model, we follow the software development life cycle stages, the phases accordingly. First, we consider about the requirement specification, and then we design, and thereafter we implement the software, and we go for the testing phase, and at the end we go for that maintenance part. So all those activities follow accordingly in waterfall model. That's why we say it is a plan driven process. And in incremental, what we do is we develop the software as versions, version 1, version 2, version 3. Like that, we can develop the software incrementally. First, we develop we divide our software into certain set of modules, and after finishing first module, we can start the second module, and then after the second module, we can start the third and the third, fourth, or rest of the modules, right? And here we have to think of two types of incremental model. That means first we have, which is called as evolutionary, and the other term we have is throwaway. So here sometimes we say this is as evolutionary prototyping, and the other as throwaway prototyping. Um,
That means evolutionary means the first version or the first prototype you are developing will be used for the second part. So at the end, you have the complete software which you started from the beginning. For an example, assume you have divided your module into your software into three modules, right? Three sections. You are going to develop as within three using three parts. So after the first part, you take customer feedback and you use the same part of the software, and you modify it and then develop the second version. And when you want to develop the third version, what you do is you take the second version and modify the features within that second version and generate the third version. So the versions go accordingly. Uh, so you use first version to develop second version to develop third version. So at the beginning, you do not throw away anything. You do not throw away any of the modules you have developed. You use all those things and generate the final product. When you do throw away prototyping, what you do is you develop a deliverable, but you use that deliverable only to take the requirements. For an example, assume that when you want to develop the software, you do not have a clear idea about what to develop. And if the customer doesn't want to tell you exactly about the system, then you don't know what kind of features you have to develop, right? So what you do is you produce a sample and give it to the customer and take their feedback whether you have the required features in it or not. And according to the feedback, what you're going to do is you are going to develop the second version, but you do not use the first version. You throw it away without using the first version. You take the feedback which you got by testing that first version, and then you develop the second version. So here in evolutionary model, you use the first version until the end, and in this throw away prototyping, first version you throw it away and develop the second version, and after getting the feedback of that second version, you throw it away again, and then you develop a new version for the third version. And this reuse oriented model, we basically think about reusing whatever the components we already have. If you are going to modify already existing system, all the reusable components will be used when you are if you are following this model. And if you have COT software, we call as COT, that means commercial off the shelf software. If you can use those within your software, then also you use uh, those software as well, right? So that is about different process modules we have. So when you are developing software, you will follow one of the modules which we have given here. And this evolution prototyping, sometimes we go for spiral module. Here we have another module called spiral. This can go for spiral. In spiral model, we have we consider about the risk. So when your software is a risky software, we usually follow spiral model because after in each iteration we have risk analysis in this spiral model. So all the information about spiral model are given in your lecture material, your presentation, as well as lecture video. You will be able to refer about all these things. So I'm not going to discuss in detail because we have you can refer that, and there are diagrams drawn for each module. So it's better if you go through and learn how those diagrams are designed as well. Right, for this one we call rapid
as well, rapid development as well. Right? And I told you that I will explain that activities involved in producing software later. So I'm going to tell you about those activities in brief now. Here in specification, what we do is we do engineering. We can refer this requirements engineering. In requirements engineering, what we do is we do feasibility study, requirement specification, and requirement validation. So feasibility study. Feasibility study means we check whether the software you are going to develop is feasible. So if you are going to develop the software, you develop the software only if it is feasible. If it's not feasible, that means if your company do not have enough money to develop the software, or if the company you are going to develop the software do not have enough technological requirement to do that, you do not go for it. Right? So that is what we mean by feasibility study. So when you are doing a feasibility study, you will understand what kind of things will be able to do. Right? So after doing feasibility study, you go for requirement specification. And then after specifying the uh, requirement validation, you validate what the requirements you have gathered so far, and that is what we mean by specification here, right? And design and implementation, you already know what it is. In design and implementation, what we do is we do coding part, design in software as well as coding, right? And when you design your software, you can design your system design, yeah. And you can design your interface, and you can design your databases. I write as DB. Right? So here in this design and implementation part, you can go with designing and coding your software. So you will develop the system design. System design means the overall design of your system, and then you have interfaces. You can design your interfaces. What kind of interfaces should be there, and you can design and develop your database. You consider database as well as another term is there, which we can refer as component. So component designs will also be there, right? So you will design all the structures you will have to design, and then you will go for the development part. So when you are doing this development, this design and development, you think of system designing, interface designing, database designing, as well as coding. And when you are validating, what you do is when you validating, you do your testing part, right?
And again, here also you can think of component testing, and you can think of system testing, and again you can think of acceptance testing, right? So validation means there we talk about testing. So each and every component can be tested whether those components are working properly, and at the end and after testing those components, you can integrate all the components together and test whether the system works fine. And then after giving this product to the customer, you can try test with the actual data. That means the customer can try with the customer's data and then check whether your system works properly. So that's what happened in this validation part. And in evolution, what we usually do is we do maintenance part. So now we have talked about software process and different types of software processes we have, and number of things which you have to remember for this lesson. Right? So I'm going to explain this very briefly in Sinhala. ඒට software process එකක් කියලා අපි කියන්නේ activities ගොඩක්. ඒකේ තියෙනවා කරන්න ක්‍රියාවලි ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ කරන්න තියෙන ක්‍රියාවලි ටික තමයි මම මේ මෙතන ඔයගලන්ට ඇඳලා පෙන්නුවේ specification, design and implementation, validation, evolution. අර software development life cycle එකේදීත් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒත් ඒ stages වලට වඩා ඒ චුට්ටක් වෙනස් විදිහට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ exam එකටත් මතක තියාගන්නකොට මේ විදිහට මතක තියාගන්න. මෙතන මේ තියෙන්නේ life cycle එක නෙමෙයි, software development life cycle එක කියලා නෙමෙයි. මෙතන තියෙන්නේ software එකක් develop කරනකොට අපි කරන activities. ඒකට specification එක තියෙනවා. specification එකේදී අපි කතා කරනවා requirements engineering කියලා එකක් ගැන. එතකොට engineering කියන්නේ මම කිව්වා කලින් engineering වලදී අපිට තියෙනවා procedures ටිකක්. කරගෙන යන්න අපි කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ස්පෙસિෆිකේෂන් එකේදී අපි කරනවා feasibility study එකක් කියලා. අපි බලනවා අපි හදන්න යන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒක ගැලපෙනවද කියලා. මොකක් හරි ඕගනයිසේෂන් එකකට හදන්න යනවා නම් software එකක් feasibility study එක කරන්නේ අපි හදන එක එතනට ගැලපෙනවද කියලා. ඉතින් අපි software එකක් ලොකු වියදමක් හදලා කරලා ඒ අපේ කස්ටමර්ට ඒක සල්ලි දීලා ගන්න බැයි නම් අපි හදන එකේ තේරුමක් නෑ යාට ගන්න බැයි නම්. ඒ වගේම තමයි අපි පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක එතනට යූස් කරන්න බැයි නම්. හොඳ මැෂින්ස් නැත්නම් අපි හොඳ මැෂින්ස් වල වැඩ කරන්න පුළුවන් software එකක් හැදුවොත් ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒත් අපි feasibility study එකේදී බලන්නේ අපේ හදන software එක ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද ගැලපෙනවද? අපි හදන්නේ ගැලපෙන software එකක්ද? හරි product එකක්ද අපි හදන්නේ? එතකොට හරියට product එක ඒ හදලා තියෙන එක ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙනවද කියලා check කරන එක තමයි feasibility එකේදී කරන්නේ. ඒකට හදන්න කලින් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන requirements ටික එකතු කරනවා. මොනවද කරන්න ඕන functions ටික කියලා එකතු කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඒක validate කරලා බලනවා. ඒක validද කියන එක ගැන. design and implementation part එකේදී ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා software එක design කරනවා අපි design diagram අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ coding part එකට යනවා programming language එකක් පාවිච්චි කරලා codes ලියන්න පුළුවන්. එතකොට system design and implementation කියන එකේදී අපි කතා කරනවා system design එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ system එකේ outline එක මොන වගේද? ඊට අපි හදන interfaces මොන වගේද? අපි database එක හදන්නේ කොහොමද? එතකොට පොඩි components අපේ software එකේ තියෙනවා නම් ඒ components කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියන එක අපි කතා කරනවා design and implementation part එකේදී. ඊට validation කියලා අපි කරන්නේ test කරන එක. ඊට අපි හදන software components පොඩි components අපිට test කරන්න පුළුවන් වෙනම හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ මේ components ඔක්කොම එකට එකතු කරලා අපි මුළු system එක හදනවා. ඒ system එකම test කරලා බලනවා ඊට පස්සේ.
සිස්ටම් එකම ටෙස්ට් කරාට පස්සේ අපි ඒක ඇත්තටම කස්ටමර් ළඟට අරන් ගිහලා කස්ටමර්ගේ තියෙන රියල් ඩේටා දාලා චෙක් කරලා බලනවා හරියට වැඩ කරනවාද කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට අපි අපේ ඩේටා දාලා වැඩ කරද්දි ටෙස්ට් කරලා බලද්දි වැඩ කරාට කස්ටමර්ගේ ඇත්ත ඩේටා එනකොට ඒක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න සහෝ වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි acceptance test කියලා එකකුත් කරනවා. ඊළඟට ඉවලූෂන් කියලා අපි කතා කරන්නේ මේන්ටෙනන්ස්. එතකොට software එක හදලා ඉවරුනාට පස්සෙත් ඔයාලට මොඩිෆිකේෂන්ස් එනවා නම් ඔයගලන්ට ඒ ටික කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට software process එකක් කියලා කියන්නේ software එක හදන්න පටන් ගන්න තැන ඉඳන් හදලා ඉවරුනාට පස්සේ මේ කරන් යන මේන්ටෙනන්ස් දක්වාම තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ටික තමයි අපි software process එක ඇතුළතදී කතා කරන්නේ. software process එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් විදිහවල් තියෙනවා දෙකක්. එකක් plan driven විදිහට මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් software එක හදන වැඩේ. ඊළඟට agile process එකක් විදිහට software එක හදන වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ plan driven විදිහට කරගෙන යනවා නම් අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම plan එකක් හදනවා. ඒ plan එකට අනුව තමයි වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා අන්තිමේට product එකක් එළියට දෙන්නේ. එතකොට plan මෙන්න මේකෙදි තියෙන විශේෂත්වය තමයි එක stage එකක් ඉවර වුණාම ඒකේ output එක ඊළඟ stage එක පටන් ගන්න පාවිච්චි කරන්න. ඩිසයින් ලෙවල් එකට එන්න කලින් ඔයා ප්ලෑන් එක හදලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒතර software එක ඔයා කෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් එක හදලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ටෙස්ටිං ලෙවල් එකට එනකොට ඔයා මේක මේ හදලා තියෙන්නේ ටෙස්ට් කරන්න කලින්. ඒතර ඩිප්ලොයිමන්ට් එක කියන්නේ අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ අවසානයේදී. මේ ප්‍රොසෙස් එකේ කෙලවරේදීම තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බෙන්නේ. එතකොට මම මේ නිල් පාටින් ඇඳලා තියෙන එකේදී ඔයගලන්ට පේනවා මේක දිගට ඇක්ටිවිටීස් ටික වෙලා අන්තිමේට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අවුට්කම් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක අන්තිමේටම තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ ඇජයිල් ප්‍රොසෙස් එකේදී ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් එකක් හදනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලයකට ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් එකකට. එතන මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇජයිල් ප්‍රොසෙස් එක ටීම් එකකට කියලා කරන්නේ. ඒතර ටීම් එක කොටස් වලට බෙදාගෙන කරන්න තියෙන ටාස්ක් එක ඊට පස්සේ ඒකට පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් හදලා ප්ලෑන් එකක් හදනවා ඒ කාලෙදි කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඒ ප්ලෑන් එක හදන්නේ පොඩි කාලෙකට ඒ කාලය ඇතුළත කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ අයිටරේටිව්ලි කරනවා. කියන්නේ එකවර කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක සිස්ටම් එක ඩිසයින් කරන අතරේම ඔයගොල්ලන්ට ඒක හදන්න පුළුවන්. හදන ගමන් මොකක් හරි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන්න හිතුනොත් එහෙම ඒ වෙලාවෙම කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා බලනවා සිස්ටම් එකේ ඔයගොල්ලෝ හදන කොටසේ අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා. ඒ ටික අයිටරේටිව් විදිහට කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට දෙන්නේ. එතකොට ඒ පොඩි කොටස ඉවර වුණාට පස්සේ ඊළඟ දෙවෙනි කොටස කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකත් කරන්නේ ප්ලෑන් එකකට. පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදලා ඊළඟට කරන්න තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් කරනවා. ඒ ටික මික්ස් අප් වෙවි තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්ලෑන් ඩ්‍රිවන් ප්‍රොසෙස් එකේදී වගේ එක පිළිවෙලට වෙන්නේ නැහැ. ඩිසයින් කරන අතරේ ඔයගොල්ලෝ කෝඩින් කරනවා. කෝඩ් කරන ගමන් ටෙස්ට් කරලා බලනවා. ඒ ටික ඉටරේටිව් විදිහට සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ කොටසත් ඩිප්ලොයි කරනවා. ඒතර මේ දෙකේ තියෙන වෙනස තමයි ඔයාලා ඇජයිල් ප්‍රොසෙස් එක බලුවම ඇජයිල් ප්‍රොසෙස් එකේදී මේ මැදින් කඩින් කඩට ඔයගොල්ලන්ට අවුට්කම් එකක් එළියට හම්බෙනවා. එතකොට ප්ලෑන් ඩ්‍රිවන් ප්‍රොසෙස් එකේදී අවසානයේදී තමයි එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට හම්බුනේ. එතකොට මේකේ එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන්නේ එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක කොටස් එළියට හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට කමියුටේටිව් අවුට්කම්ස් තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් හම්බෙනවා මේ කාල සීමාවෙන් පස්සේ. ඒතර ඇජයිල් ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී අපි කතා කරනවා ස්ප්‍රින්ට් එකක් කියලා. ස්ප්‍රින්ට් එකක් කියන්නේ මේ එක ඇක්ටිවිටි සෙට් එකක්. ඒකට කලින් ඩිෆයින් කරගත්ත කාලයක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන සති 4යි නම් මෙතනත් සති 4යි. ඒ වගේ කලින් ඩිෆයින් කරගත්ත කාලයක් තියෙනවා ඇජයිල් ප්‍රොසෙස් එකේදී. එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරලා කරන්නේ. බැරි වෙලා හරි ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් එකට හිතනවා නම් ඒ කාලය ඇතුළත කරන්න බැරි දේවල් ටිකකුත් දාගෙන දැන් ඒ කියන්නේ කියන කාලෙට දෙන්න බෑ වගේ නම් මේ කමියුටේටිව් අවුට්කම් එක ඒකල කරන්නේ තියෙන ෆීචර්ස් අඩු කරලා ඒ කාලෙදි දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හදනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අවුට්කම් එක ටාගට් කරලා ඒක අවුට්කම් එක හදනවා. කොහොම වුණත් ඒ කාලය ඇතුළත අවුට්කම් එකක් දෙන එක තමයි ඇජයිල් ප්‍රොසෙස් එකේදී කරන්නේ. එතකොට මේ
කරන ක්‍රියාවලි දෙවිදිහ එක එක විදිහට පාවිච්චි කරලා අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා software models කියලා જાතියක් waterfall කියන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති කරලා ඇති දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට waterfall model එක incremental model එක සහ reuse oriented model කියන්නේ ඒ වගේ model. ඒතර මේ process models වලට පාවිච්චි වෙලා තියෙන්න පුළුවන් plan driven ක්‍රමය හරි එහෙම නැත්නම් agile ක්‍රමය හරි ওই දෙක mix වෙලා හරි මේ model ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඒකට waterfall එක ගත්තාම ඒක කෙලින්ම plan driven එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ waterfall එකේ stages තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ common lecture එක refer කරන්න common lecture එකේ තියෙනවා මේවා diagram ඇඳලා විස්තර කරලා තියෙනවා විස්තර කරනවා. එතකොට ඒ ටික බලන්න මොකද අඳින්න වුණොත් එහෙම මම මෙතන ඇඳලා පෙන්නන්නේ නැහැ ලොකු වෙලාවක් ගන්න වෙන නිසා ඒක නිසා අඳින්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒක common lecture material එකේ common lecture එකෙන් refer කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ incremental model එක incremental model එකේදී අපි කරන්නේ software කරගම කලින් කිව්වා වගේ versions විදිහට හදනවා. කොටස් විදිහට හදනවා. software එක සම්පූර්ණ software එක බෙදා ගන්නවා පොඩි පොඩි කෑලි වලට. බෙදාගෙන ඒක versions විදිහට හදනවා. ඉස්සෙල්ලාම පොඩි කොටසක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඒක version 1 කියලා නම් කරලා ඊළඟට දෙවෙනි version එක හදනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ version එක. the final product එක එන්නේ ඔය ටික එකතුවක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔය ටික පාවිච්චි කරනවා. මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේක පැහැදිලි කරන්නම් දැන්. evolutionary එකයි throwaway එකයි. evolutionary එකේදී කරන්නේ අපි අර කිව්ව versions මුලින්ම පටන් ගන්න version එක අන්තිම වෙනකම්ම පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ පළවෙනියට මොකක් හරි පොඩි part එකක් හදනවා. ඒ හදන part එක කස්ටමර්ට දීලා ඒකේ ෆීඩ්බැක් එක අරගෙන හොඳයිද නරකයිද වෙනස් වෙන්න ඕනේ තියෙන තැන් තියනවාද එහෙම අහලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒකම තමයි modify කරලා version 2 කියන එක හදන්නේ. ඉතින් version 2 එක හදුවාට පස්සේ ඒකත් ආයෙ කස්ටමර්ට දීලා බලනවා දැන් කස්ටමර් satisfied මේ requirements එයාට ඕන විදිහට හරියට තියෙනවද කියලා බලලා ආපහු ඒකේ feedback අරගෙන ඒකම තමයි modify කරන්නේ. මොකක්වත් එළියට දාන්නේ නැහැ විසික් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ එකේදී throw away අපි කියන්නේ විසි කරනවා කියලා නෙවෙයි throw away. ඒතර කරන්නේ පොඩි version එකක් හදනවා පොඩි sample එකක් අපි කියන prototype එකක් කියලා. ඒ prototype එක දෙන්නේ ඇත්තටම කස්ටමර්ගෙන් ෆීඩ්බැක් එක ගන්නවා. අපි හදන සිස්ටම් එක ඔයාලට හොඳයිද ගැලපෙනවද එහෙම කියලා පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න විස්තර අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ගන්න තමයි අපි throw away prototype එක හදන්නේ. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ගේ ෆීඩ්බැක් එක දුන්නාට පස්සේ අපි ඒ හදපු පළවෙනි version එක පාවිච්චි කරන්නේ second version එක හදන්න. අපි අලුතෙන් second version එකක් හදනවා. අර කස්ටමර් කිව්ව හොඳ සහ නරක හිතලා බලලා ඒවට ගැලපෙන විදිහට second version එක හදනවා. ඊට second version එක හැදුවට පස්සේ ඒකත් ආයෙ කස්ටමර්ට දීලා අහලා බලනවා හොඳයිද ගැලපෙන දේවල් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න ඕන දේවල් වෙනස් කරලා තමයි third version එක හදන්නේ. හැබැයි third version එක හදනකොට අපි අර version 1 එකත් එළියට විසි කරලා තියෙන්නේ. version 2 එකත් එළියට විසි කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට ආපු feedback එකට අනුව තමයි third version එක හදන්නේ. හරි එතකොට මෙතන evolutionary එකේදී අපි කතා කරනවා spiral model එකක් කියලා එකක්. spiral model එකේදී ඇත්තටම කරන්නේ iterations තියෙනවා. ඒ iteration එකේදී risk analyze කරනවා. risk එකක් involve වෙලා තියෙනවා analyze කරනවා spiral model එකේදී. ඒකට ගොඩාක් risky systems අපි හදන්නේ spiral model එක use කරලා. හරි. එතකොට මේකෙදි throw away prototyping අපි rapid development කියලා කියනවා. එතකොට reuse oriented model කියලා කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් software එක හදනකොට බලන්නේ reusable components පාවිච්චි කරලා software එක හදන්න. එතකොට COT කියලා මම කිව්වා commercial off the shelf කඩේ සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන products ඉන්නේ. ඒ වගේ දේවල් මේකට add කරන්න පුළුවන් නම් link කරගෙන කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒවා වුණත් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා reuse oriented model එකේදී.